Ekscelencijo, izvolite. Hvala puno. Thank you very much, first of all, Mr. Mayor, for your welcoming words and for your hospitality. Hvala vam najljepša. Prije svega želim da se zahvalim vama, gospodine gradonačelniče, za vaše riječi dobrodošlice i za vaše gostoprijemstvo. And thank you very much to the distinguished panelists, starting from His Excellency, the Minister of Agriculture, Petar Ivanović. I hvala njegovoj ekscelenciji, ministru poljoprivrede, jednom od panelista, Petru Ivanoviću. And my distinguished colleagues, who are actually much more distinguished than I am, because they are more experienced and so more equipped than I am. I moji uvažene kolege koji su još uvaženiji nego što sam ja, jer imaju mnogo više iskustva nego što ja imam i opremljeni su boljim vještinama. And let me thank you all, ladies and gentlemen, for having accepted this gathering, being present here today. I svima vama, dame i gospodo, želim da se zahvalim što ste prihvatili ovo okupljanje i što ste sa nama danas. Let me tell you very frankly that I'm in Montenegro. I have the privilege of living in your country, being guest of your country since 2.5 years. But this is the first time I come for business, let's put it that way, in Zabljak, because I usually come to Zabljak quite often, but on my own, privately with my family. Moram da vam kažem, imam čast i zadovoljstvo da sam u vašoj zemlji već 2,5 godine, ali obično na Zabljak ovo prvi put da dolazim nekim poslom. Ja jako često dolazim na Zabljak, ali privatno sa mojom porodicom. So there was no hesitation in me when I was kindly asked by my Slovak colleague to take the floor in this session to accept instantly your invitation, because I'm most happy of being here. Znači nisam oklijevao niti malo kad su me moje kolege zamolile da se pridružim danas. Ja sam zaista odmah to prihvatio i veoma mi je drago što sam danas ovdje zajedno sa vama. I'm not here to convince anyone. I'm here to share my views with you and hopefully to receive questions to which I hope I'll be able to answer. Ja nisam ovdje da vas u ništa ubjeđujem, tu sam da podijelim svoj pogled sa vama i nadam se da čujem vaša pitanja i da odgovorim na njih. When we talk about certain values and principles, there is no business, it's not shopping, it's not selling values, it's simply telling the way we live and the kind of potentialities and opportunities belonging to the North Atlantic Alliance gives to each and every of its members. Znači nisam tu da vas u bilo šta ubjeđujem i da govorimo o načinu na kojem svi živimo. Radi se jednostavno o potencijalima i o mogućnostima, o prilikama koje NATO nudi svim svojim državama članicama. So I appreciate the spirit, the rationale which is behind this exercise. I call it the peripatetic exercise because it's traveling the four corners of Montenegro. And let me tell you that I could underwrite myself everything that was already said by the Minister of Agriculture. Znači, ja podržavam taj duh i to što stoji iza ovih posjeta. Znači, posjete su sva 4 ugla, sva 4 ćoška Crne Gore. Ja jedino što mogu da kažem, da slobodno mogu da se potpišem i na taj način podržim svaku riječ koju je rekao ministar poljoprivrede. I think that when we think at our daily life today, when we read newspapers, we watch TV. Znači, kada mislimo o svom svakodnevnom životu, kada čitamo novine, kada gledamo televiziju, we are now confronted to a series of challenges and threats, basically. Suštinski se sada susrećemo sa jednom serijom izazova i prijetnji. We have a series of even social economic problems, as in my country. We think of economic growth, we think of unemployment, we think of opportunities for our kids.
Mislimo o nezaposlenosti, mislimo o rastu, mislimo o našoj djeci, o tom nizu jednih društvenih ekonomskih problema sa kojim se svaka zemlja susreće, i vi ovdje i mi u mojoj zemlji. We are confronted with the threat of terrorism and the challenge of immense human tragedies which are behind the migration flows. Mi smo znači suočeni sa prijetnjom terorizma i sa izazovom ovih humanih tragedija koje stoje iza toga. You live on a beautiful mountain. I'm Roman, I'm Italian, I live by the sea. For me, Mediterranean is an emergency. Vi živite na jednoj prelijepoj planini, a ja sam iz tog rimskog carstva, znači iz Italije, ja sam sa Mediterana i za mene je to što je hitno, to je pitanje Mediterana. This is to tell you that when you think of NATO, we immediately have the impression of something belonging to the concept of uniform, military, soldiers, defense. But actually NATO, first of all, is a political alliance, and then it's also a military alliance. Znači, kada govorimo o NATO, prvi utisak koji imamo da to pripada uniformama, vojnicima, da je to vojni savez, ali u stvari on je prije svega jedan politički savez, pa tek onda vojni. And security, even today, despite all the challenges that I've mentioned before, it is still, in my opinion, an invaluable common good. Znači, bezbjednost, bez obzira na sve one izazove koje sam već ranije pomenuo, je jedno zajedničko dobro. As the Minister Ivanović said before, there is a very close link between security and development. Kao što je ministar Ivanović već rekao, postoji jedna veoma bliska veza između bezbjednosti i razvoja. It's not by chance when you draft the list of the NATO members, which are broadly also the EU members, and you see the kind of wealth we produce and the amount of prosperity we promise and give to the rest of the world. Nije slučajno kada vidite listu, odnosno spisak NATO zemalja, i one su, veći dio njih su također zemlje članice Evropske unije, kada vidite to bogatstvo koje mi proizvodimo i koje se nudi i ostatku svijeta. Then one realizes what kind of miracle NATO and the EU both were for our countries since the end of World War II. Onda se shvati kakvo je čudo bio NATO i Evropska unija za naše zemlje, za naše države od kraja Drugog svjetskog rata. We basically decided to marry between countries that had fought one against the other until the day before. Znači, suštinski donesena je odluka da se, tako rekuć, vjenčaju te države koje su do prije par dana, znači prije Drugog svjetskog rata, ratovale međusobno. It wasn't easy. We had hundreds of thousands of casualties, of victims after the Second World War, debris in the streets, but our leaders, they had a vision. They said, sorry to be too long, but they said, we do not want the future generations to be hostage of our mistakes of the past. Znači, to nije bilo lako, kao što i znate. Bilo je jako mnogo žrtava Drugog svjetskog rata. Ali naše vođe su imale viziju i rekli su, ne želimo da naše buduće generacije budu taoci prošlih vremena. And today we sail, let's put it this way, we sail in the uncharted security waters of evolving challenges and threats. Danas kažemo da u ovim vodama izazova i prijetnji koje se sve više razvijaju. On threats you do not get to choose. Kad imate prijetnje, onda vam se tu ne postavlja mogućnost izbora. Either we may name them energy security, infrastructure Možemo security. da ih, znači, imenujemo bezbjednost energetike, bezbjednost infrastrukture. Related to the space,
vezano za prostor. Cyber attacks. Znači kompjuterski upadi, napadi. Piracy at sea, which means an obstacle to the free trade. Piratstvo na moru, što je znači jedna barijera za slobodnu trgovinu. Prevention is much better than intensive care. Prevencija je mnogo bolja nego intenzivno liječenje. And we basically operate Mi according suštinski to two principles, which is solidarity radimo and na osnovu outreach. dva principa, a to je solidarnost i pružanje ruke prema naprijed, znači otvorenost. Think of our history, the Italian Renaissance. Razmislite o našoj istoriji. Evo italijanska renesansa. It declined and it came to an end when the great Italian cities lost their political independence to the superior military power of neighboring kingdoms. Znači, italijanska renesansa je bila u opadanju i došao je njen kraj kada su veliki italijanski gradovi izgubili svoju političku nezavisnost zato što su evropske susjedne kraljevine bile superiorne u vojnom smislu. Economy, culture, art, science, they moved north following the patterns of power. Znači, sve vrijednosti, ekonomija, kultura, nauka, pomjerili su se put sjevera i tako što su slijedile taj šablon moći. And in any given context, growth and progress need to be sustained by political stability and shielded by a credible security capability. Znači, u bilo kojem kontekstu rast, razvoj i progres treba održati političkom stabilnošću i trebaju biti zaštićeni sposobnostima koje imaju kredibilitet. And like it or not, today it's only NATO that can provide the security we so badly need. Da li se to nama sviđa ili ne, danas je samo NATO taj koji može da obezbedi sigurnost koja nam je toliko potrebna. Before coming here, I promised myself that I would have taken the floor for maximum 3-4 minutes. Prije nego što sam došao ovdje, obećao sam sebi da neću da govorim više od 3 do 4 minuta. But since I'm married, as I think many of you, Ali pošto sam ja oženjen, kao što vjerujem da ste većina vas, when I'm home, kad sam kod I kuće, can never speak more than 5 minutes. nikada ne mogu da govorim duže od 5 minuta. And I never have the right to the conclusion. I eto, možete iz toga da izvedete zaključak. So when I grasp the micro and I jump on a podium, I never leave them. Znači, kad se ja dokopam mikrofona i stanem na podijum, ja odatle nikad ne odlazim. This is to tell you that Želim da vam kažem. These are same problems I think we have, yes. Mislim da imamo iste probleme, je li tako? Tako je, dobro. This is to tell you that I have prepared these words. These were preliminary remarks because they were sort of provoked by the enlightened intervention of the minister. To su moje ovako preliminarne neke napomene koje su bile na neki način tako provocirane ovim komentarima ministra. I'll stop here, but I want you to know that I have imagined a different kind of speech. Evo ovdje ću se zaustaviti, ali sam želio da vam kažem da znate da sam ja zamislio neku drugu vrstu govora. What I had in mind was to offer you several big questions which are usually asked me when we talk about NATO. Želio sam da vam ponudim nekoliko tako velikih pitanja koje se obično meni postavljaju kada govorimo o NATO. A kind of reversal of roles. Da na neki način preokrenemo uloge. But I even prepared very short answers to those questions. Ali sam pripremio i vrlo kratke odgovore na ova pitanja. On things like does Montenegro lose or sovereignty by joining NATO, or whether in Montenegro there should be military bases, or whether Montenegro could influence
NATO decisions once he enters the alliance. Znači, pitanja su da li će Crna Gora izgubiti svoj suverenitet ako se pridruži NATO-u, znači da li će biti vojne baze u Crnoj Gori, da li Crna Gora može da utiče na odluke NATO-a. But I'll keep them in my folder, ready to answer them in case you will have these kinds of curiosities at the end of the session. Ali na kraju mogu da vam dam i odgovore ukoliko vas to bude zanimalo na kraju ove sesije. Thank you for your patience. Hvala vam na strpljenju.